С вами Виктор Fursov на канале одноименном. Доктор Виктор Fursov, Entomologist, Beekeeper, Teacher, что означает энтомолог, пчеловод и учитель. Сегодня вечерняя погода позволяет снять видео. Дождик еще не собрался, небо затянуто тучами, днями было моросило, даже лился гроза и дождь, но сегодня дождя нет. Как раз лето вступает в свою летнюю жару, но сегодня не жарко, особенно вечером. Почему бы не поговорить, как говорится, о насекомых, почему не поговорить о природе? Хотел начать стрим на английском языке, потом подумал, почему бы и нет, чтобы было немножко более понятно для аудитории, которая не разговаривает и не понимает на английском языке, потому что на английском меня слушают американцы и индийцы, некоторые другие нации из 50 стран, которые смотрят YouTube. К тому же есть повод сравнить, например, YouTube с другими социальными сетями. В YouTube, видите, есть функция «Прямая трансляция». И сегодняшний стрим, посвященный, можно сказать, будням энтомолога, насекомым, которые живут в большом городе. Я ставил уже несколько видео с насекомыми в виде трансляции из коробочки, из чашечки Петри, из баночки, живыми насекомыми. Если вы заметили, сейчас YouTube конкурирует с ТикТоком, в котором показывается что-то живое, что-то двигающееся сразу, какое-то, что-то люди делают, что-то разговаривают. В основном там большей частью чепуха. Прямой стрим на 3 часа бесперервного разговора тет-а-тет, даже вместе с микроскопом, достаточно сложно провести. Поэтому смотрите недавно состоявшийся мой стрим с каналом «Мурашник» с Дарием, который перебрался из Сум в далекую Швейцарию. И мы с ним организовали интересный стрим, побеседовали о жизни насекомых, о их влиянии на экологическую природу, состояние природы, на охрану природы, как может отразиться исследование насекомых. А сегодня разговор у меня не в совместном стриме, хотя тоже такое возможно. Есть какое-то понятие совместный стрим. Если у вас есть желание провести совместный стрим, то здесь есть кнопочка нажать на совместный стрим. Тогда мы можем побеседовать с вами даже в стриме, без Wi-Fi, а на мобильном стриме. Сегодня разговор о летних насекомых. Я здесь нахожусь около в зелененьком месте, вот как раз около таких кустов самшита, который приятно пахнет вечером, пахнет самшитом. И здесь тоже живут насекомые, которые летают не только весной, когда они появляются. Теперь весь самшит набит насекомыми, чешуекрылыми, особенно самшитовой огневкой, которая скоро будет кушать и вылетать, вредя тем самым самшиту. А также по всему самшиту распространились муравьи. Смотрел недавно ролик американского музея естественной истории. Там он был посвящен муравьям. Что вот в Вашингтоне, на Бруклине, нашли 14 видов муравьев. А я здесь вот, например, даже не сходя с одного места, нашел на вот этом месте 3 вида муравьев. Один я уже собрал в коллекцию, вам покажу его под микроскопом. Один совершенно обычный рыжий, один лазиус нигер, а третий очень даже необычный, очень даже непонятный. Вот к нам присоединяются англоговорящие зрители. Hello, my dear friends, best greetings from Kyiv, the capital of Ukraine. So welcome for coming. Yes, someone from Turkish Republic is coming to our stream. Here some visitors. I'm sitting here near Christian Orthodox Church, which is named St. Michael Church. So here it's a green area nearby, sleeping area in the city of Kyiv. So that's why this is kind of park, but not many people, because here only some people who are going to pray for church coming, or just little bit some places for relaxation. Yes, I'm just translating this video from Ukraine, from Kyiv, the capital of Ukraine. And what is your city in Turkish Republic? You can write
I have been in Ankara, in Istanbul, in Mersin, some other cities, Turkish Republic, so I know the territory, I know the nature, and I have been studying insects in Turkish Republic during 1 year in Institute of Plant Protection in Ankara. And so I'm familiar with some national places, with history, and with little bit with nature, but in central and the western part of Turkish Republic. Eastern part with some mountains, with dry areas, with deserts, still unknown for me. Maybe in the future I can come to some southern places and eastern places near mountains, near Ararat, former Ararat mountain, somewhere near Armenia. It will be really great. I live in the east. Oh, right. If you are living near mountains, I really envy you. So I'm just watched some photographs of when one of my colleagues, entomologist, working. He's working and living in Erzurum near mountains. Absolutely fantastic view of nature in Erzurum city. So maybe your city is similar like Erzurum near mountains too. Anyway, I started my talk about nature in Ukraine and I will continue it, but not in English. Erzurum neighbor. Right, yeah. My great pleasure. Today I am not collecting insects. I am just talking about insects. Because many insects are flying in the big city in evening time. Because evening time some light is coming on electricity lamp, so it's possible to observe insects near electricity lamp. But unfortunately in Ukraine we have a difficult situation now with electricity. Electricity is off after 9 p.m. because of our electric power station. Many of them have been destroyed by our unfriendly and bloody Russian neighbor. That's why many regions in Kyiv, the capital of Ukraine, is off electricity in evening time after 9 p.m. evening time. So that's why streets becoming very dark. Only cars are moving around, crossing crosses and moving on roads with light. And everyone of citizens of Kyiv just walking in evening time with portable light. Now it's evening time, I'm not with portable light. So if I'm coming from my job, evening time after 9, I have a light and I'm looking around with light. So with light it's a convenient possibility for entomologists to watch around with portable light, which is working on batteries, and look on the street, look on the asphalt, looking on the road. And it's possible to collect some beetles. For instance, 2 days ago I collected 2 big females of rhinoceros beetles. Rhinoceros beetles were living in the roots of dead trees. So nearby we did exit holes, and I suspected that some beetles probably coming. I expected some scarab beetles were coming out of dead roots of trees. Yes, and this evening time, about 9:30 p.m., I found 2 females near the same place. So they came out, we were trying to cross the road. One was near the tree and one was just on the road on her back. Just laying on the back and moving with legs. So I collected these beetles and I have shown them in my TikTok translation, and I'm showing it just now on my another translation on YouTube, where I put some beetles all together in a cage, some scarabid beetles and some rhinoceros beetles together, just to show their behavior, how they are moving, how they're trying to fly, how they're trying to escape from the cage. Because some scarab beetles, they have a Latin name, Anoxia pilosa, becoming very common now. They're living just in the soil, they're feeding on
the larvae are feeding on roots of plants. So Anoxia scarab beetle, just about like a May beetle, about 2 centimeters size, with black color of elyters and gray-white color of down of abdomen. They're very common just in the dull, just after the sunset, not in the not in the darkness, but just after the sunset. So it's a dull situation. So Anoxia scarab beetles are flying just very actively, just between trees, between plants, between shrubs. Quite difficult to collect them. I use my cap, try to catch them. No, it was really impossible. So I used my hands, so I collected them with hands and with my cap, just when they were flying near the grasses, near just the ground. Because sometimes we were flying far away, sometimes near the ground, searching for each other. Males are searching for females, so I collected 12 beetles of Anoxia scarab beetles, and I have been making my funny TikTok video and YouTube video with Anoxia and with rhinoceros beetle, which is Latin name Oryctes nasicornis. We have Oryctes nasicornis is very common in Ukraine, but fortunately now we had few rains, so we enjoy rains, because before was very, very hot. We need to come out just before rains. Hello Ghost, hello Andrea. Best greetings. Which country are you coming from, Andrea? Which country are you from, Ghost? Because I started to speak not in English, but I switch on English. So some followers who are coming from English speaking country, aren't you? All right, some Russian speaking person coming. But Roxy does not doesn't understand English. But Andrea, are you from France or from USA? Not a... Yes, of course I can understand. Конечно, я говорю. I didn't understand. Конечно, я говорю по-русски. Я немножко разговариваю по-русски по энтомологии. Вы же знаете, мои друзья, что энтомология – наука о насекомых. Энтомология – наука о насекомых, о жуках, пауках, бабочках, молях. И вы можете увидеть эти видео у меня на канале, где я говорю на разных языках, где я читаю лекции, где я общаюсь с различными и энтомологами, и любителями, и не энтомологами, которым тоже интересны насекомые. В основном интересны не любителям насекомых и любителям удивляющимся насекомых, интересны хищные насекомые, такие как шершни. Или им интересны вредные насекомые, такие как жуки, которые едят что-то на кухне. Но мы не говорим здесь кое-то... Если мы будем задавать недружественные вопросы, для тех, кто любит недружественные вопросы, мы их загоняем в бан. Есть кнопка на ютубе, есть кнопка на транслейшене, загнать в бан, и подписчик или follower удаляется немедленно. Если вам интересно что-то о природе, которая есть в Киеве, вот, видим. Исключаем пользователя из обсуждения. Да. Те, кто замарывает наши непонятными вопросами, мы исключаем из обсуждения. So far so good. Saad ultima. So hi, Saad, which country are you coming from, Saad? So we can continue in English, because we have started to talk not in English, but English-speaking audience is wider for sure, because it includes 1 billion of people of India, some people from Asia, Southeast Asia,
Africa, Australia, South America, and North America. 50 countries can accept English as a understandable language of common people and for science. Because if you are scientist, if you are biologist, if you are entomologist, you obviously need to speak English. If you are even beekeeper and you are working in beekeeping country, obviously you need to speak English to communicate with people, with friends. No, I cannot make. What are you asking about my camera? Saudi Arabia. Well. Saudi Arabia is an interesting country which also keeping some insects such as honeybees. Honeybees is famous in Saudi Arabia because Saudi Arabians enjoy honey and royal milk. No, I'm not ending now. I'm not ending. What are you asking for, Alex? What are you asking for? I'm translating now a video about beetles on my another translation, and this video just from the park. So I was talking about beetles which are flying here nearby in Ukraine, in Kyiv. In evening time. So because of no light, I need to use light, and I have collected some beetles in darkness with my light just on the ground. And one day before I collected 12 beetles of scarabid beetles, Anoxia pilosa scarabid, June bug beetle, which are common also in evening time and flying near some open areas with grasses. We do not need to feed, so scarab beetles, some were different. Some species of June bugs were feeding on flowers, and some beetles do not feed on flowers at all. We don't have it here in city May beetles, but they are very common in some rural areas. And actually in my job, which is in the center of city of Kyiv, I did some videos in evening time when it was a little bit dark with honeybees. I did with honeybees because someone put beehives nearby, maybe in a perimeter, maybe in diameter of 2 or 3 kilometers in the center, near the private house probably. And some honeybees are coming to my laboratory quite regularly. And of course we will die if you can shut down the window. But I have collected them, put them in a petri dish, and gave them honeycomb with honey. So these collected honeybees were feeding on honey. I just use this telephone and camera to catch some interesting videos how honeybees are feeding on honey, how they are moving. And I collected moment when one honeybee killed another honeybee. What do you want to know, Alex, about college education? No, I'm not a teacher in the university. I'm a research entomologist. I'm a research scientist. I'm a researcher. I'm an entomologist in the scientific institute. My responsibility is just to write scientific papers, to publish scientific papers. And now this is obligation to publish scientific papers not in other languages rather than in English. English is a well recognizable language worldwide. Of course, if I can publish papers in Japanese or in German language, it will be also accepted for my reports, for my annual reports. But majority of scientific journals are publishing papers in English. So even Ukrainian Entomological Society, where we have a journal, and we are publishing our papers in English. I don't want. So, what do you want to know, Alex?
So this is my answer for you, what I am doing. And just apart my scientific job with identification of parasitic wasps, I'm studying small parasitic wasps, very tiny. Yesterday I did a video about parasitic wasps, which I received for the study for identification. They're very small, not like a honeybee. Honeybee is a huge one, 1 centimeter size. I did a video about parasitic wasps. They're very tiny, just 0.5 millimeter, half of millimeter. So they're very small. Which country are you coming from? The great Macdonians. Which country are you coming from? Ask questions, something funny about Ukraine, because not many people knows about Ukraine. I'm translating this video from Ukraine, from Kyiv, the capital of Ukraine. Someone was interested in situation in Ukraine. Okay, I can tell you, by the way, because now it's still the time before darkness, but light will be coming here as well. Maybe not. Who knows? Because electricity is off in many regions after the 9 because of our electric power station have been destroyed by unfriendly Russian army. But our anti-aircraft system are working. So yesterday, night time, just before morning, our anti-aircraft forces just destroyed 5 rockets, 5 missiles, big one, and 48 small drones among 52 drones. Maybe 5 or more have not been destroyed, so they did some damage somewhat. That's why we had some fires and some problems, some destructions nearly every night, because this is border with this unfriendly country. Is the border of fighting is very long, nearly 500 kilometers. The border of the front line with this unfriendly country, and we are sending these bloody drones nearly daily, and we are fighting with our Ukrainian army daily, and many people are dying, by the way. So the situation is horrible, not only for the army, but also for civilians, for ordinary people, because drones and missiles are flying away, far away from eastern border till the western border of Ukraine. I have been studying in Britain, by the way, in 1991, and I have seen this conflict in Persian Gulf. This first time in 1991 I've seen on television how missiles are coming from one country to another country on a not very high, just nearly maybe 20 meters, 30 meters up. So some journalists recorded how they're flying. So you can imagine now the situation is horrible, because we are fighting with such unfriendly, such disgusting neighbors. So this is my attitude to bloody neighbors. But Ukraine will win, and we're believing in our army, by the way, for people who know what's going on, for foreigners who are not familiar about this situation. But I'm not sure that some people are familiar about the situation, because I have seen news that, for instance, in Europe will be coming European soccer competition, football competition. I was not very much surprised. Yes, I blocked some unfriendly comments, some stupid unfriendly comments in English, because even some people who can understand English can write very stupid comments. Yes, what I was talking about, saucer.
Saucer competition is coming in Europe just in the middle days of June. So it looks like very peaceful situation in Europe. Everything is very fine. People are going to restaurants, to cafeterias, to watching television, enjoying some entertainment on YouTube, on TikTok, on other social media, and also people are enjoying soccer, some visiting museums, some historical places, traveling around Europe, and people are planning to participate in some European League competition on the soccer competition, Euro 2024. Absolutely strange situation. I really do not believe that it's possible now, but it's going to be possible. Even one journalist on email asked me, what is my attitude? What is my attitude to the European football soccer? I really do not appreciate this question about European soccer competition when such a disgusting situation in Ukraine of Russian-Ukrainian war, when Ukraine is fighting for independence and many people are dying in this daily basis. That's why for countries who is participating in Euro soccer competition, that's not very clever idea, clever thoughts, and who is participating, that's wrong. That's absolutely wrong. Anyway, today I was talking with you a little bit. Oh yes, already some beetles are becoming flying around me. So it's time for collecting beetles. So nearby. So you see dull, not very dark, light is not on, so some beetles are flying around. So I blocked some unfriendly commentators, и таким образом мы немножко заблокировали недружественных комментаторов. А сейчас как раз немножко так пасмурно, погода нормальная, хотя небо затянуто тучами, и как раз перед полным заходом, перед полной темнотой летают как раз жуки, о которых я говорил на английском. Это жуки называются волосистые хрущи. По латыни называется аноксиапилоза, семейство скорбииды, пластинчатоусые, а также вылезают из своих норок вновь народившиеся жуки носороги. В прошлом году их не было, позапрошлом их вообще не было, потому что была в разгаре война и была очень сухая летняя жарчайшая погода. В прошлом году была тоже жарчайшая погода, сейчас были некоторые дожди, немножко влажно, и как раз для них немножко более хорошая погода для рождения жуков-носорогов, которые развиваются вообще-то 2-3 года, не обязательно 1 год. И мне удалось обнаружить на просто асфальте 2 экземпляра жука-носорога, которых я уже показал в своем видео, и сейчас оно показывается в параллельном режиме на ютубе. Как раз называется «Куда идут жуки-носороги» и откуда и куда идут жуки-носороги и жуки-хрущи, и где они обитают. Если вам интересно, потому что я их показываю крупным планом в коробочке с открытой крышечкой, они показаны крупным планом, и вы посмотрите еще на клещей, которые очень часто живут на теле жуков пластинчатоусых семейства скоробииды. На жуках волосистых они живут на спинке, как бы на загривке, под надкрыльями черными и под пластинчатыми вторыми крыльями. А у жуков-носорогов они живут, наоборот, на шее и между грудью и брюшком. И иногда даже достаточно часто спрашивают: мне попался жук, и на нем сидят клещи. Не покусают ли они меня и моих животных? На что я отвечаю, что жуки-клещи переносят клещей как автобусы. Они на них ездят, но клещи жуков не кусают, а просто переезжают в другое место обитания.
потому что они детритофаги, питаются разлагающимися листьями. Ну, правда, они быстро отваливаются, и в коробочке просто без питания, в сухой коробочке они погибают моментально через 5-10 минут. Так что в вашей квартире, если от жука отвалился клещ, то он погибнет, потому что он живет только на жуке. На вашей птичке, кошке или собаке, где на вас клещ не перейдет. Так что не бойтесь жуков, можете их собрать в коробочку, полюбоваться. Некоторых жуков, таких как амфималон маленький, такой июньский хрущ, он будет кушать листики. А вот волосистый хрущ, такой покрупнее 2 сантиметра, черный, черными надкрыльями и серым брюшком. Хрущ называется волосистый. Он с нижней стороны такой белый, от волосистый. Он не питается совсем. И жук-носорог тоже ничем не питается. Ему можно создать кроватку, можно создать такой субстрат из листьев, по которому он будет интересно быстро бегать. А вот когда он через пару дней вам немножко, вы уже с ним ознакомитесь, его можно выпустить, если вы случайно его поймали, под какой-либо пенек старого дерева. Не просто под дерево, он под дерево не будет закапываться, а именно под пенек, спиленный пенек старого, засохшего, может быть даже гнилого дерева вечером, потому что вечером он спокойненько зароется под это дерево. Если вы его выпустите утром или днем, жуку наступит капут, потому что у него будет охотиться ворона и любая другая птица. Но самая хитрая это ворона. Ворона ловит прекрасным образом, как охотник, жуков-хрущей, располагаясь на пустыре или на полянке и гоняясь за ними, прыгая, как заяц. А когда она находит хруща, а именно жука-носорога на пеньке, она садится на пенек, в лапе держит жука и разбивает хруща или жука-носорога своим клювом, съедает брюшко, а крылья и твердую грудь и рог жука-носорога бросает. Поэтому такой бывает пенек, а около него валяются жуки-носороги, от них запчасти, крылья и грудки, и большие рога, носы носорогов. Так что ворона справится моментально. А если вы решили выпустить жука-носорога в городских условиях, выпускайте его около пенька только вечером, чтобы жук сумел спрятаться и зарыться под корешки пенечка, и он спрячется туда в какую-то трещинку, будет путешествовать, искать себе пару, или зароется под пенек как раз вечером, когда ему никто не будет мешать. Вот такой у нас получился сегодня стрим. Немножко поговорили о ситуации, немножко поговорили о насекомых, немножко поговорили с вами на английском языке для англоязычных пользователей, которые были у нас из Саудовской Аравии, из Турции. Да, из Турции, из Саудовской Аравии. 2 пользователя. И из недружественной страны были заблокированы. Так что пишите комментарии уже не в чате, а внизу. Если будут дружественные комментарии, мы ответим на них, на вопросы. А недружественные, пользователь будет отправлен в бан, что означает ликвидация его сообщения, просто удаление. Спасибо за внимание. С вами был Виктор Fursov, entomologist, beekeeper teacher. Thank you for coming. Press like, write your comments, ask your questions. Press like. Visit my Patreon page. Visit my page. Buy me coffee. Or just press on the bottom of sponsorship. Welcome to be my sponsor of my YouTube channel. Sponsors are welcome. Patreon page also is open for sponsors. Good luck, see you soon. Заходите на мою страницу в Патреоне, заходите на первую страничку в Ютубе, там есть кнопочка «Стать спонсором» нашего канала. Спасибо за внимание. До новых встреч. Продолжение следует. Будем поговорить о природе, о погоде, о ситуации, о жуках. Продолжение следует. До новых встреч. Пока-пока.